you very much. We come to know about the role and responsibilities of UN organizations, Bashanta, Mr. Ivanes. Now I would like to introduce Mr. Rtv Islam, MD, Chairman, Standing Committee, Minister of Disaster Management and Relief, to say a few words. Mr. Rtv Islam, sir. আসসালামু আলাইকুম। ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সির সাথে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাঝে যে স্মারক সমঝোতা আজকে সই হবে, এরকম একটি বিরল অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই মন্ত্রণালয় পরিচালনা করছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মন্ত্রণালয়ের সচিব, অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং এই ইস্যুগুলিকে অত্যন্ত মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে তিনি কাজ করছেন। আমাদের সুযোগ্য সচিব জনাব মোহাম্মদ মহসিন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউজিস এবং অন্যান্য জাতিসংঘের অন্যান্য এজেন্সির বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ। আসসালামু আলাইকুম। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ফোর্সফুলি ডিসপ্লেস রোহিঙ্গাদেরকে আমাদের বাংলাদেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা আশ্রয় দিয়েছেন মানবিক কারণে, এবং আমাদের নিজস্ব ভূমিতে এক্সট্রা একটা বার্ডেন আমরা যে জায়গাতে রোহিঙ্গাতে আশ্রয় দিয়েছি, আমাদের স্থানীয় লোকেরাও অনেক কষ্ট করছে, তার মধ্যে কিন্তু মানবিক দিক বিবেচনা করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। তারই একটি অংশ আমরা বাসাঞ্চলে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নের যেই থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে কিছু পার্ট স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু ওইখানে যে রোহিঙ্গারা যাবে তাদেরকে জাতিসংঘ দেখভাল করার জন্য আজকে যে সমঝোতা স্মারক হচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য। আমরা আশা করব যে এই কাজটি যেন সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এটা আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, আমরা ইউনাইটেড নেশনসকে আহ্বান জানাবো, তাদের কাছে অনুরোধ করব বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদেরকে বাংলাদেশের মাটির থেকে তাদের যে মূল ভূখণ্ড সেখানে যেন তাদেরকে হস্তান্তর করার জন্য বা তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতিসংঘ যেন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে আন্তর্জাতিক মতামত যেন তারা সৃষ্টি করে, আমরা সেটা তাদের কাছে প্রত্যাশা করব। এদেরকে এখানে আশ্রয় দেওয়াটা একটা সাময়িক ব্যাপার হিসেবে দেখতে হবে। ওদের যে নিজের দেশ মায়ানমার, সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মায়ানমার একটি দেশ, যেই দেশের উপর আন্তর্জাতিক চাপ যদি যথেষ্ট হয়, তারা অবশ্যই তাদের নাগরিকদেরকে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভূমিকা রাখবে। আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু এইটুকু বলবো, আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তারা যেন তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে, যাতে করে মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা ফোর্সফুলি ডিসপ্লেস ফ্রম দেয়ার ওন কান্ট্রি আর রিপেট্রিয়েট টু দেয়ার ওন কান্ট্রি, এইটার জন্য যেন তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী। ধন্যবাদ সবাই। Thank you, Chairman, sir. Standing Committee on Ministry of Disaster Management and Relief. Now I would like to request Dr. Mohammad Enamur Rahman MD, State Minister for Ministry of Disaster Management and Relief, to deliver his speech. Dr. Mohammad Enamur Rahman MD, sir. ঠিক আছে, দুটাই থাকবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Honorable Mr. A.B. Tajul Islam, Chairman, Standing Committee of Ministry of Disaster Management and Relief, Mr. Mohammad Mohsin, Honorable Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, and Chairperson of this session, Mr. Johannes van der Klo, representative UNHCR Bangladesh, who is working in Bangladesh with different cooperation with the government for a long time. Mr. Richard Reagan is very much close to us, very much friendly, country representative, World Food
Program Bangladesh, Mr. Tumo Utanian, Resident Coordinator and Country Director, ILO, and other UN organization members, members from representative from different Ministry of Home, Ministry of Foreign Ministry, and Prime Minister Office. And Prime Minister Office, and also the officials of Ministry of Disaster Management and Relief, and the media personalities and distinguished guests. Assalamu alaikum and very good afternoon. At the outset of my speech, I would like to acknowledge my gratitude to the UN representatives that finally they have come to a decision to sign an agreement with Ministry of Disaster Management and Relief relating to humanitarian service in Bhasanchar. After the influx of Rohingya people, the united agencies like UNHCR, World Food Programme, IOM and United Nations are working very hard, providing the requirement of the Rohingya peoples in Cox's Bazar, and we are very much grateful to them, and our government is also very much grateful to them. And after the decision of mobilization of the Rohingya people to Bhasanchar, the United Agency was trying to come to a decision whether they will provide the humanitarian service in Bhasanchar or not. But finally they have taken a good and correct decision in time, and I think it will help the government of Bangladesh to continue the humanitarian support in Bhasanchar. And I again like to thank all the UN representatives that it is a great relief for us, because after the mobilization of 18,000 people, Rohingya peoples in Bhasanchar, the local NGOs are providing the humanitarian assistance, and they've become exhausted. And I think if after the signing of this ceremony, if the UN representatives takes the responsibility of humanitarian support, it will be very much easy, and it will be very, very good for the people of the Rohingya people in Bhasanchar. With thanks to all and to the also media personalities, I would like to conclude my speech. Thank you all. Joy Bangla, Joy Bangla. Thank you, sir. Now the AMO is signing. I would like to request Mr. Mohammed Nasir, Secretary Minister of Disaster Management and Relief, and Mr. Johannes Vanderknout to sign Officials to stand behind you. Yes. If you allow, the requesting this to open for me, no problem. We are all vaccinated. Please, mobile phone and these two camera. Black to do the good. So we need to initial and to sign. Yes, need to initial and Yes. I think initially this part. Yes. We are the So there we go. Yeah, we sign together. The last page. There we go. That is the important. Yes. So, Okay, there we go. okay. This is the moment.
Now can you stand and Yes. we can transfer. Now the handover. You can access. You can access. Yes, that's the. Oh, sir, আপনারা একটু কাছাকাছি আসুন তো। এটা স্যার না স্যার হ্যান্ডশেক করতে হবে their aspect handshake with you. Yes, we can. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Just hey sir, set tag. With the kind permission, I would like to conclude the MOU signing. আমরা যদি আপনার প্রশ্ন আমরা 4 মিনিট 5 মিনিট দিতে পারি I talked to Mr. Johannes as well. Johannes, we are ready. They are very much interested. Just few questions. Okay. আপনি একটু নামটা বলে কার কাছে প্রশ্ন উত্তর চান বলে দিলে সুবিধা। জি। My name is I work for international news agency AFP. AFP. Okay. You can use the microphone. That's good. My question to Mr. Johannes is that there was a concern about the freedom of movement of the after the takeover of the assistant start of the assistant. Will there be freedom of movement of the refugees from Bhasanchar? Can I add to that? Is it better one by one or together? What is it? No, one by one. One by one is easy to give answer. Give answer. So please wait for a while. And আপনাদের কাছে অনুরোধ হলো কিন্তু খুব বেশিক্ষণ যাতে না হয় একটু খেয়াল করে জি Mr. I am Shahidul Chaudhary. No, একটু Answer দিন। আমরা one by one answer will better. Otherwise, you know, it will very difficult to remind. The text of the memorandum states that if the refugees of Bhasanchar have freedom of movement on and within the Char for their daily activities and to access services. So that is in the text. There's freedom of movement on the island. But not outside of it. The text also states that the refugees moving to Bhasanchar will do so on a voluntary basis, and that the stay of Bhasanchar will also be voluntary. And if it comes to movement between the mainland and Bhasanchar, to and from, that we will further work out the modalities. These will be on a needs basis, as we call it. There might be refugees for specific needs, medical or others who have to move, and this will be further worked out. You will appreciate that the text of this nature states the principle, but that the modalities will further be worked out between the government and the UN. জি আপনি কি পরিষ্কার হয়েছে But I want to stress this is very important for the UN, that these principles have been agreed. জি আমরা একটু ওনারটা শুনে নেই আগে বলতেছি জি Thank you. My name is Moshe Hasib. I work for Channel 24. The first question is how the funding will be managed as the GIP been announced early this year. What would be the mechanism to arrange the fund for these Rohingya people, and who will be the first event agency to move into Bhasanchar? Would it be WFP or any other agency? Because UNHCR is of course UNHCR signed it, but under then who do the first job? I mean, there are a lot of things need to be managed, and both of you can answer. On the funding, as I said in my words here, it's very important we get this. We have not yet worked out the technicalities. This will be done, but we are already for some time in contact with the international, with the donors, because it's absolutely vital that they will fund our operations.
they will fund the operations, and we need quite some money here because there's great expectations on the UN to do these operations as quickly as possible, and for that we need the funding. So rest assured, we do everything to mobilize that funding. That's one. In terms of presence, as was already said, UNHCR will coordinate the UN presence, so we will be there anyhow with a presence, and also for protection programs and for supporting other services. But WFP is, of course, in that sense, our main counterpart, because they will be responsible not only for food, this is always the substantial largest part of services, but also for all the logistics and the transport and all this. There will be other agencies, maybe we'll work that out, but UNHCR commits to ensure that all this technical assistance which agencies provide normally will be also there on the island. And we work, of course, closely with the Bangladeshi NGOs. I want to repeat here how much we pay tribute to their work so far, and as the Minister has said, their resources that risk to be exhausted, and therefore it's very important that we will work with them to keep them capacitated, and we work to complement, we support them, we help them to expand, and we will be there side by side. এখানে একটু আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, এটারই পরিপূরক 10 জন অ্যাম্বাসেডর, ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, এরকম 10 জন, জার্মান, টার্কি, 10 জন অ্যাম্বাসেডর আমরা নিয়ে গেছিলাম, ভিজিট করেছি, তাদের সাথে আমরা মিটিং করেছি, তারা ডোনার পার্ট হিসেবে কাজ করে। অতএব আসলে এখানে সবার সম্মতি কমই বিষয়টি হচ্ছে, ওখানে তাদের এই অর্থের কোনো অসুবিধা হবে না বলে আমি মনে করি। জি, আপনি হাত তুলেছিলেন। জি, my question is for the UNHCR representative. You have mentioned that solutions are in Myanmar. Your colleagues in Yangon were engaged with the Myanmar authorities on creating conducive environment in Rakhine. Is there any real development on the ground? Indeed, the problem originated in Myanmar, the solutions are in Myanmar. That's for clear. UNHCR has been working in Myanmar for many, many decades, and we are in Rakhine. We, as a humanitarian agency, we have still the possibility to work there, to have access to the population, to monitor the situation. We work in hand with other UN agencies. It's a humanitarian mandate because, as you know, it's for the UN in Myanmar as such difficult to engage with the current authorities. But if it comes to humanitarian work, we continue to work. Now in Rakhine, we try to focus on that type of work which makes the conditions, as you mentioned, conducive for future return of the Rohingya to Rakhine. We do our part in the sense that we help to re-establish services, re-establish settlements, village by village, but it is not only that which will count for return. For return we need political action, we need the restoration of rights of the Rohingya, their citizenship, their documentation. So we call on the international community as operators on the ground to take their responsibility for their political action. And that has to go hand in hand. But we will continue to work in Myanmar. We have to do our part, and we have heard clearly that Honourable Prime Minister, again in New York, that she counts on the international community to continue that pressure, because and they have full understanding for the position of Bangladesh, because after 4 years now, we had hoped that the Rohingya would already have returned. It's still not the case. So we need to redouble our efforts collectively to make that return a reality. থ্যাংক ইউ। আমরা ভালো লাগতো আর একটা প্রশ্ন নিতে পারবো, কারণ আমাদের সমঝোতা স্মারকে কি থাকছে? সমঝোতা স্মারকে কি থাকছে? আমি ওনারটা শুনে নেই, তারপর আপনার জি, আপনি লাস্ট। আমি তো আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সবাইকে কাছ থেকে শুনছেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি বলছেন যে স্থানীয় এনজিও যারা কাজ করছে তারা টায়ার্ড হয়ে গেছে ওখানে কাজ করতে, এবং পাশাপাশি আমরা এটাও শুনছি যে সেখানে রোহিঙ্গারা তারা করছে যে তারা খাবার পাচ্ছে না ঠিক মতো। এবং আমরা দীর্ঘ সময় ধরে, গত 6 মাসেরও বেশি সময় ধরে এই ইউএনএইচসিআর বা ইউএন সংগঠনের সাথে যুদ্ধ করছি যে তারা যেন ওখানে যায় এবং পজিটিভ মনোভাব নিয়ে যায়। আর এই রোহিঙ্গাদের অভিযোগ এবং স্থানীয় এনজিওদের টায়ার্ড হয়ে যাওয়া এবং তারপর এদের যাওয়া,
এই পুরো বিষয়টাকে আপনারা রাজনৈতিক একটি জয় হিসেবে দেখছেন না কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা বলবেন? ধন্যবাদ। ভাষাঞ্চলে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের স্থানান্তরের পরপরই আমাদের বাংলাদেশে যারা এনজিও আছে প্রায় 34টা এজেন্সি তারা কাজ করতেছিল এবং এখনও তারা কাজ করছে এবং এই তাদের কার্যকালের সময় তাদের মানবিক সহায়তা, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, চিকিৎসা এগুলো কোনো কিছুরই কিন্তু কোনো কমতি হয় নাই, কোনো ঘাটতি দেখা যায় না এবং আমরা কিন্তু কোনো অভিযোগ পাই নাই। এটা তথ্যটা সঠিক নয় যে তারা খাবার পাচ্ছে না, কিন্তু এটা বিশাল একটা বাজেটের ব্যাপার। লোকাল এনজিওদের যে ফান্ড তারা জানিয়েছে যে তারা তাদের কন্টিনিউ করতে অসুবিধা হবে, যার জন্যে কিন্তু আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূতগণ সহ ইউনাইটেড এজেন্সি সহ ভাষাঞ্চল তারা ভিজিট করে এবং ফাইনালি তারা সমঝোতায় আসে যে এখানে ইউএনএইচসিআরকে হ্যান্ডওভার নিতে হবে এবং ইউএনএইচসিআর উইথ আদার অর্গানাইজেশন লাইক ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, IOM অ্যান্ড ইউনাইটেড নেশন তারা সবাই একসাথে সম্মত হয় যে সেখানে তারা মানবিক সহায়তা দিবে এবং সেটারই ধারাবাহিকতা আজকে এখানে চুক্তি স্বাক্ষর হলো এবং আজকের পর থেকে একটু আগে মিস্টার জোহানেস বললেন যে ইউএনএইচসিআর কোঅর্ডিনেট করবে অন্য এজেন্সিদের সাথে এবং তারা ফান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট করার দায়িত্ব ইউএনএইচসিআর এবং ডোনার এজেন্সিরা যারা আছে বিভিন্ন তারাও কনসেন্ট দিচ্ছে যে তারা কক্সবাজারে যেভাবে সহায়তা দিচ্ছে ঠিক সেভাবে দিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। একটু প্লিজ আমি প্লিজ আমাদের আরেকটা প্রোগ্রামের অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে আমরা বসবো। লাস্ট প্রশ্ন প্লিজ, আপনি একটু বলেন। জি, এটার সাথে আমি একটু অ্যাড করে দিই। ক্যাম্পে যেহেতু এখানে 14 লাখ মানুষ আছে এবং তাদের নিরাপত্তা দেওয়া একটা বড় জটিলতার বিষয় এবং তারা নিজেরা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে এবং স্থানীয়দেরকেও বিরক্ত করছে। ওকে, তো সেইটা এবং পাশাপাশি ভাষাঞ্চলে আপনার নিরাপত্তাটা কি হবে? জি জি, আপনি লাস্ট প্লিজ, আমাদের অন্য একটা শিডিউল প্রোগ্রাম স্বাক্ষর হলো, সেই জায়গা থেকে আমরা জানতে চাচ্ছি যে সমঝোতা স্মারকে গুরুত্বপূর্ণ কি কি পয়েন্ট আছে। এর পাশাপাশি এখন পর্যন্ত 18,000 গিয়েছে, আপনাদের টার্গেট 1 লাখ, সেক্ষেত্রে 18,000 পরে আবার কবে থেকে শুরু করছেন? জি, ওই পেজটা প্লিজ বলুন। আমি প্রথমে আপনারা যেহেতু বলে ফেলেছেন নিরাপত্তার জন্য আমরা ভাষাঞ্চলে কিছু সুবিধা আছে। আইল্যান্ড আপনি জানেন ওখানে যে কোনো লোক আসা যাওয়া করাটা ওরকম নয়, তো এটা পর্যাপ্ত নিরাপদ ব্যবস্থা এবং আমরা আরো বিশেষ 200 আনসার আবার আমরা বেশি অতিরিক্ত নিয়োগ করছি। আর কক্সবাজারের ব্যাপারে আমাদের একটি কমিটি আছে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে। এই গত কিছুদিন আগে যে ঘটনা সব ঘটনা সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, এখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আছে, ওই ব্যাপারটাও আমাদের একেবারে সবসময় নখদর করে এবং কনসেন্ট্রেশনে আছে। আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে কি কি আছে, আপনাদের হাতে আমার মনে হয় যে আমাদের একটা প্রেস রিলিজ দেওয়া হবে, তার জন্য আপনার সুবিধা হবে। আমি যদি অ্যালাউ করেন একটা দুটা পয়েন্ট, যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ, জি, সেটা হলো ঠিক এরকম আমাদের যে কাজগুলো হবে এফডিএমএনদের, আমি সংক্ষেপে বলবো কেন, যে বারবার বলতে হবে যে ফোর্সিবলি ডিসপ্লেস মিয়ানমার ন্যাশনাল, এদের খাদ্য, পুষ্টি, সুপেয় পানি, পয় নিষ্কাশন, চিকিৎসা, মিয়ানমার কারিকুলাম এবং ভাষায় এই এফডিএমএনদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শব্দটা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ লাইভলিহুড, এবং এখানে সরকার এখানে বসবাসরত এফডিএমএন যারা আছে তাদের এবং জাতিসংঘ এর সহযোগিতা সংস্থা, দেশীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই কাজগুলো আমরা করব। অর্থাৎ আমাদের 1 লক্ষ ওখানে বসবাস করার মতো শেল্টার আমরা করে ফেলেছি, ঘর আছে, শুধু এই মেনটেনেন্সটা কিন্তু এটা করা হবে। এবং আমরা ওখানে যে খাদ্য গুদাম অথবা যে এটাকে যেটা ওয়্যার হাউস যে করা হয়েছে, আপনারা জেনে খুশি হবেন, সেখানে প্রায় 8 মাসের খাবার দুটো এই ওয়্যার হাউসে রাখা যাবে এবং আমাদের এখনো যেখানে খাবারগুলো আছে এটা বেশ কয়েক মাসের খাবার কিন্তু আমাদের সেখানে মজুদ আছে। আপনাদের প্রেস ব্রিফিংটা করেছি এই জন্য আপনাদের জন্য সুবিধা হবে, একটু ডিটেল করা হয়েছে। আমি আমাদের পিআরও যিনি আছেন আসলে প্রত্যেককে একটা করে প্রেস ব্রিফিং দিয়ে দিতে হবে। আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। মিডিয়া পার্সোনাল বন্ধের দিন আপনারা এসেছেন, কভারেজ দিচ্ছেন। আশা করি আমাদের অনেক দিনের যেটা বিষয় ছিল সেটা আজকে করা হলো এবং আমরা
তবে যে কথাটি আমাদের শুরু করেছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যান মহোদয় জোয়ানেদ বলেছে, মূল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে মিয়ানমারে রিপ্যাট্রিয়েট করা। ধন্যবাদ। যাওয়ার সময় একটু আপনাদের জন্য খুব নাস্তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা নিয়ে যাবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।